Just a heads up, we're gonna be doing this for 1 hour, the basic English, and then George will take over. So from 1. Let me share the screen. Okay. So can everybody hear me? اوكي سو انا ما بحس في اشوف الشات. اوكي رح اعمل هيك. Okay, great. So you can all hear me. So guys, today we're gonna do the basic English lesson, and I prepared an outline just so you guys know what you're gonna be going over. It's gonna be common verbs for speaking and writing, practicing common phrases used in pitching, email writing, practicing interview questions and answers, and we're gonna have a little discussion. If at any time you would like to ask me anything specific or have a comment about what I'm speaking about, please jot it down in the chat. Thanks. Okay. Sorry, I'm gonna be moving this back and forth. So Kamen, the objectives after this workshop, you will be able to communicate in English more confidently, I hope, and in presentations and interviews and through emails. And Kamen, I'm gonna send Melissa at the end a list of resources for you to practice at home if you'd like, or just some tips after this workshop. Okay. رح نبلش ب the most commonly used verbs in English. So عنا to be. To be يعني I am, he is, you are. Okay, we call this to be. To have, and I'm sure you guys know most of these, بس هيك as a refresher. To have, I have, he has. To do, I do, he does. To get, to say, to go. To see, to think, to like, I like, he likes. To call, I call, you call. To ask, I ask, he asks, she asks, you ask. To tell, to buy, to help, and to reply. So I'm guessing you know these verbs. These are like one of the main verbs that we use in speaking. Okay, I thought I should, so even I do some mistakes sometimes in these verbs, and we use them a lot in interviews. So even like, let's say native speakers of American and British English, they make a lot of mistakes, let's say, in these verbs. For present, past, and future, study in the past is I studied. In the future, I will study. Okay, and the same goes for get, got, will get. I am, he was, or I was. I will be in the future. And later in the few upcoming slides, we're gonna see how we can use these in full sentences. And I would appreciate your input, Kamen. Maybe we can do a little practicing. So to continue, I work right now. I worked in the past, and I will work in the future. وكمان I would like you to the accent doesn't really matter, but دايما in interviews it's important to stress on every letter. So في some people, especially in Arabic وقت نحكي ما كتير بنفتح our mouths. In English you have to be articulate when you're saying the word. So work, become, create. دايما وقت عم نحكي يعني we need to be confident when we're saying a word. Okay, وأكيد it differs with people with different accents, which is completely okay. But always be confident when you're saying something. So I developed in the past. I will develop. I finish right now. I finished in the past, and I will finish.
I complete my homework. I completed my homework. I will complete my homework. I have, I had, and I will have. So, have is a very common mistake because, for example, some people use I has, for example. You know, it can be very confusing. So وقت نحكي I have, he has, okay? Plural, they have, okay? So for example, come in, if we're speaking about a team, let's say, the team is considered single. So the team has, the group has. So this is also a common mistake لأنه مثلا كتير عالم بيقولوا the group have. The group is single, you know, it's كأنه عم تحكوا about an individual. كمان prepare, I prepare, he prepared in the past, and I will prepare in the future. Okay, all good so far? أنا يمكن عم بحكي شوي بسرعة بس please وقفوني إذا في شيء. Okay, great. Okay, I thought we should go over the present continuous كمان لأنه people get mixed up between the present continuous and the present. For example, اللي حكينا عنهم قبل I study هلا, okay? He gets هلا, it's كمان in the present. She works هلا. بس إذا عم نحكي إنه we need to do something, يعني we're doing it now and it's continuing. يعني هلا I'm doing من هلا للساعة. What are you doing? I am studying. He is getting. إذا بتشوفوا إنه am و is و are هول كمان the verb to be قبل. So in the present continuous منحط the verb to be قبل ال actual verb which is studying. Okay, so في two kinds of verbs in these sentences. With these sentences, we use them a lot when, for example, someone asks us, so what are you currently working on? You say, I am currently working on, or I am working on. I am creating, they are creating. I am developing, you are developing, he is developing, she is developing, come in. I am finishing, he is finishing. عم بعطيكم different, so I am, he, she. She is completing, I am completing. So this is كمان to describe the present continuous, and we are doing an action and we are continuing it. Okay? Always note إنه وقت حدا يسألكم a question, Mali, you can take a second to think about it لأنه على السرعة مثلا it would be important for you to get it right instead of saying I am studying تقولوا I study. كمان you can, in some instances you can use I study geography, for example. So what do you study? Like the different types of questions you can answer differently. So إذا حد سألكم what do you study? I study geography. Okay, what are you studying? I am studying. Okay, so في different ways of answering حسب الquestion. Let's go. Okay, you can also use the present continuous to speak about future events. هلا هون كمان it gets a bit confusing لأنه, for example, once I gain international experience, I am planning to move from my current role to a managerial role. So this is how I'm using I am planning, بس عم بحكي على شيء خاصه بالfuture. So مش عم يسألوني إنه هلا what I'm planning to do. لو هلا ما كنت قلت once I gain international experience. Okay? In the future, I am going to grow with a company where I can continue to learn, take on additional responsibilities, and contribute as much value as I can. So كمان, I am going to grow. I would like to grow. يعني كل هالاشياء we can speak them about future events as well. By the way, guys, this PowerPoint, for just a reference, كمان لإلكن
I will send it to Melissa تبعت لكم إياها أكيد. Okay. So قبل حكينا about the present continuous. هلا عنا كمان the future continuous. Sorry. So I will be studying. I will be getting. I will be working. I will be creating. So what would you be doing in 5 years from now? فينا نقول in 5 years I will be working on a project that I have been developing for years. Okay, so كمان we put two kinds of sentences together. When will you be completing your studies? I will be completing my studies in 1 year. And after that, I will be working as blah, blah, blah. Okay? So whole sentences, we can put them together. We can leave them one by one. We can be creative in writing. And this takes practice, but it's very possible for everybody. Okay. Sorry, guys, I'm just gonna wait. Okay. So I gathered some sentences about pitching, and these sentences, they can be very useful for us when we're pitching an idea. So for example, I have an idea for a new product and I've got a prototype too, or I have a prototype too. I require some funding to get going. هلا, these terms, I would like you to use them لأنه they're, let's say, not formal, but they're proper terms. So instead of saying, I require some money, it's nice to use, I require some funding to get going or to continue, okay? The system is created in a completely sustainable and environmentally friendly manner. So for example, بدل ما نستعمل way in a friendly way, فينا نقول manner. Okay, this is just to be a little bit creative with our terms. Guys, please, إذا في حدا ما عم يفهم a word, please jot it down on the chat and I'll explain it. رح جرب to explain it in Arabic. إذا لا, Melissa can type it down. So I want to give you the opportunity to invest in a new type of bracelet. I'm here today to offer you something that is too good to turn down. So كمان, these are phrases, again, عميد, إنه they can be هيك nice to hear, you know, instead of just using, for example, I want to offer, or I want to give you something that is good, or that is too good. I'm here to offer, you know, so we're being a little bit creative. For example, this groundbreaking new project will, etc. I truly believe it will be a huge success. So كمان, هون we're showing confidence in your product or your project. So you're always like, really, you're passionate about what you're doing and you truly believe it will be a huge success. We are convinced that X will be the next breakthrough product. So when you're convincing investors, for example, or you're pitching your ideas to someone, you have to show them and know, wow, okay, so this product that I'm doing will be a breakthrough. Breakthrough, yani, it's gonna be something big. It's gonna be something that has not been played before or been done before, okay? My idea will not only make Lebanon a better place, but also it will make profit, but also make profit. So كمان, you're being creative in your idea structures. So not only will my idea make Lebanon a better place, but it will also make profit. كمان, a different way to use it. We are looking for investors who will invest up to £100,000. So كمان, we can ask for money this way in a nice professional way, and I'm talking about investors, and you're looking to find people who will invest up to 100K. If you make an investment, we can promise great returns on your investment. So come in, this is used when you're convincing someone to make an investment in your product. So it's nicer than saying,
oh, we would like your investment. You always need to say why and what can we offer you in return, okay? You always need to show the person and you care about what he gets. You care about the person and you will offer him great returns in return. There is a huge market for X in the world today. The market of Y isn't as clear. So let's say we're doing like an agriculture platform, okay? في كتير agriculture platforms, but they're not like your platform. So عم بتقولوا لهم إنه في a huge market for agriculture in the world today, but the market of, for example, fruits specifically isn't as clear, or of e-commerce in agriculture isn't that clear. Okay? Okay. هلا رح ننقل على تاني part, which is the email writing. Okay? قبل ما نفوت ب some activities, I gathered some tips for you to write a better email. Okay? So number 1, always include a greeting and make sure it is correct. You need to know who you're talking to, if it's a male or a female. So تخيلوا حالكم انتوا you're receiving an email, okay? For example, Jana, حدا قال لك Mr. Okay, Mr. Jana or Mr. Khanji إذا ما بين your first name. This can be for like a company owner or for a founder. This can be a bit off, يعني يمكن ينزعجوا شوي, even though it might be just a typo. But that's why you need to show them إنه أنتوا دايماً عم تعملوا your research about who you're talking to. So just as an advice لأنه صايرة معي قبل, especially with foreign names, يعني إذا عم بتقدموا على محل بيوروب, كتير في names, for example, the Dutch names or German names, نحن we're not familiar with them. ما بنعرف إذا female أو male. في أسامي يعني مش سامعين فيهم. So always Google the person, find him on LinkedIn, on Facebook. Just a second, sorry. Yeah, so it would be really good. وكمان you're showing them and you know some background. It might be an opening to talk about later in the person's background, you know. Just make sure the dear Mr., dear Sir, dear Mrs. is correct. وكمان if it's a female, if you're unsure about her marriage status, so is a Mrs. or Miss, just write MS dot. يعني مش Mrs. ولا Miss, مش MISS ولا MRS, just MS dot. So this way كمان we won't bother anyone or you know. Okay, a second tip, have a correct level of formality. There should be a balance between too formal or too friendly. Know which one to use with who. So for example, إذا أنا عم بحكي Melissa. Melissa is my colleague and I know her well and we're friends. So I can write, hey Melissa, but it's still always good to include a greeting, you know. ما رح دغري بلش بالإيميل. It's not nice, you know. خلص في email etiquette. So بقلها, hey Melissa, blah, 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 whatever I want. With people you don't know, even people who you've met once or twice, it's always nice to write dear, okay? If you met them a lot of times, but you're also not friends with them, you can write a hello. So hello Susan, hello Aisha, okay? But for example, إنه أنا إذا بدي أحكي مع عايشة بقلها dear Aisha. إذا too formal بقلها dear Miss Harash, okay? Tip number 3, make sure your grammar, punctuation, and spelling are correct. Anna, personally, for me, I really look at these details. يعني because I care about like grammar and punctuation, sometimes I make mistakes, so I always review it. Also, another tip is that there's a program called Grammarly. Do you guys know it? حدا بيعرف Grammarly? Okay, Muhammad uses it. That's great. So Grammarly is a lifesaver.
عن جد. I use it for everything. You don't need a premium account. You can just copy paste everything you write, even يعني ما بعرف an email, an article, ما بعرف حتى إذا عم تحكوا مع حدا على واتساب, إذا حدا formal, you know. بس make sure just copy paste it. It's very easy. فيكم تحطوا tone. هلأ ببعتكم لينك كمان. يعني you adjust it to whatever you want, formal tone, friendly tone, and it will correct all your mistakes, and you paste it back. Okay, great that you guys use it. عن جد, super. Yeah, so it's very important in an email, especially مع ناس ما بتعرفوها, إنه you make sure your grammar, punctuation, يعني بأول الكلمة هو اللي بيعلمونا إياهم in school, you know, but sometimes we forget. Nouns capital, cities capital, بعد الفول stop capital, بعد الكوما في space, you know, all the rules that we tend to not take so seriously, we should in emails. Number 4, a clear subject line. أنا كتير I struggled with this, لأنه for example بدي أرجع على شيء قديم, okay? وما عم لاقي الإيميل. I can't find my email that I sent to Melissa, for example. It's always important to put a clear subject line that describes your email. مش شيء irrelevant, okay? So مش شيء ما له معنى, for example, questions, okay? No, questions about the TEC workshop. So whenever you guys want to search for it, or if an employer wants to find your specific email, okay, he will just write TEC workshop, or you will write questions about TEC workshop, and it will come up. It will make your life easier, and it will save you time, and also make you look more professional, أكيد. So this is for the tips. Okay. هلا هون I need a little bit of interaction معكم. Whoever would like to speak can go ahead. فينا ننقي. So نحن how many are we? Okay. So anyways, I'm not gonna force anybody to speak, but I would prefer if someone can contribute to the first activity. So we need to correct the following emails. Can someone volunteer? Okay. اوكي اذا بدك. اوكي اذا بدك. مين حكي؟ محمد حكي. مين هلا حكي حدا تاني؟ You can do the next one. انا حكيت بس عندي عجقه سوري. احمد. اوكي منا مشكله. اوكي احمد. So فيك تقلنا for example what do you find wrong in the first email? اوكي هو الايميل هو فوق على الشمال. ايه على الشمال. to محطوط ايميل to from response محطوط ميل. ما بعرف شو هي الريسبونس. اوكي so بس توقفك شوي. هيدا السبجكت. RE is the subject. اوكي طيب مثل ما قلتي قبل شوي السبجكت اكيد يعني المفروض يكون في تفاصيل. Yes. بعدين عنا هاي جون فاصلة. اوكي في انتر. هلا هون الفورماليتي كمان يعني ما بنعرف كتير بس هنفترض انه اوكي. او يمكن هلو يمكن احسن من هاي ما بعرف. Yes. اوكي. I've got your email. يمكن افضل ينكتب I have got your email يمكن احسن. في عنا نقطتين بعدين I'll نطينا على السطر. ما بعتقد لازم ننط على السطر هون أو يمكن بعد النقطتين ننط على السطر أفضل. I'll reply to you this evening. بعدين في full stop. يمكن هون فاصلة أحسن من full stop.
I want to help you fix this problem ASAP. بعرف كانوا بنكتب ASAP بالميل as soon as possible يمكن أحسن. But I'm sorry I can't. يمكن but sorry I can't. ما أعرف إذا الجملة صح ولا ما. الكانت مكتوبة غلط. Okay. I cannot أو can't مع apostrophe بعد الإن. انتقل على السطر مرة تانية. اوكي ففي مشكل بالاسطر يعني مثل اول شيء قال في سبيس هي ما لها لازمه وبعدين في مشكل بالفورم تبع الايميل. Yes. We can talk about it at 9:30 a.m. 9:30 المفروض يكون بعد ال 9 في نقطتين مش نقطة واحدة. tomorrow كمان نزل على السطر فلازم هي تكون على نفس السطر. If you're free then ما بعرف ليه في شو اسمها هي point d'interrogation ما بعرف شو يقولها بالانجليزي. Question mark. Question mark. If you're free then هاي كتير غلط. And if you call me we'll try to find a solution. We will try. بعتقد كل ما بعرف شو بيقولوا لهم هيدول بالconcatenation تبعهم. We will try. I will. يمكن أحسن. Okay. Call me. We will try to find a solution. Take care. المفروض يخلص بمثل best regards أو شيء هيك. Okay. Take care يمكن مقبولة ما بعرف. لازم يكون في نقطة كمان. Thank you so much, Ahmad. Most of the things you said were right. So, Ilna, to go over it fast, إنه the subject بده يكون more specific. So, email about your problem. Okay? Hi, John, comma. I've got your email. هلا I've got your email. It's not كمان نحكي إذا formal أو لا بس كمان ال sentence structure منا كتير correct in English, let's say. So فينا نقول I've received your email. وأحمد بس تصلحك it's okay تكتب I've or I بدل I have or will بدل we will. It's okay as long as you put the apostrophe, it's fine. But for example بدل I've received your email. Okay? And كمان the form I've received your email. ما ضروري نحط two full stops. I forgot what they're called. Column. Okay. Yep, the semicolon, the column. So I'll reply to you this evening. It can be on the same line or a new line. It doesn't matter. I want to help you fix this problem as soon as possible. كمان if they're friends فيهم يكتبوا ASAP أكيد. إذا ما بيعرفوا بعض منيح لا إنه أحسن نكتب as soon as possible. But I'm sorry I can't. So هون just to make it nicer مش حلو نقول I'm sorry I can't. فينا نقول like I'm sorry I have errands to run. I'm sorry I'm busy. I'm sorry we can reschedule. You know, إنه فينا نلاقي هيك a nicer way to say it. We can talk about it at 9:30 a.m. tomorrow if you're free then. هلا هون مبين إنه كتير he's pressuring him. إنه فينا نسأله what time would you like to talk about it? I am free tomorrow. Are you free? You know, إنه هيك give the other person an option. وفيك تقله when you are free. Okay, مش إنه دغري we can talk about it if you're free. You know. Call me, we'll try to find a solution. هلا فيك تقله if you would like to call me, we can try to find a solution. Call me, comma, we'll try to find a solution. أكيد ال question mark منشيلها. Guys دايما so for example take care بالآخر قبل take care بده يكون في another enter مش هيك ملزقين ببعض. Okay, take care, comma. Take care can be instead of best regards. It's okay. But at the end, always put your name. So whether it was your first name or your first name and family name, it doesn't matter. It's important to put your name. Okay. Who would like to go for the second one?
The second one on the right. Can I get a volunteer? عايشة. اوكي اذا حابة فيكي تقولي لنا fast بالchat اذا ما مشي حال المايك. If you would like to be part of this activity أكيد. So if عايشة can tell us. هيك منيح صوتي مسموع هيك. مشي الحال. yes. اوكي تمام. مفروض نبلش بدير MS. قلتي لنا إذا ما بنعرف إذا الشخص اللي عم نحكي معه فيميل أو ميل. yes. نصول I think هيدا last name مش name. yes. Okay. We want to invite you to meet. حسيت الطريقة اللي عم يحكوا فيها مش formal إنه like they are friends إنه بدنا نلتقى بكرة الساعة 9 إذا فيك خلينا نلتقى at our office. يعني طريقة السؤال منا formal. مزبوط. What would you say instead? Okay, مثلا we have a meeting tomorrow at 9. مثلا what does it sound to you? Okay. Okay. So تصلح لك your example. فينا نقول we have a meeting at 9 a.m. tomorrow or tomorrow at 9 a.m. How does it sound to you? Yes, yes. Okay. How does it sound to you? Yeah, yes. That's a good one. Come yes, in, exactly. We can use, we would like to invite you to a meeting tomorrow at 9 a.m. Would you be available to meet us at our office? Okay, so دايما we need to use هيك. وكمان guys, you'd be surprised إنه I know بتضايق على الخلاق بس إنه a click on Google can help you عن جد. إنه just هيك make sure أحسن ما يكون عندكم a bad first impression. هلا أنا I'm against all of those bad first impressions. You know, everybody makes mistakes. But in the real world, some people خلص إنه you didn't write a nice email. I didn't like it, you know. So just take a second step. Google if it's correct. حتى on Grammarly, it would fix it for you. Salah, what do you think? Hey Salah, I'm reading your comment. I see what you did there in the second one. Also, it says, meet me at the office. Yes? What do you, what's your comment? So what do you feel about that sentence? There are two thes. ما فهمت. Sorry. Can you explain to me? ما بعرف إذا أنا. Yes. Okay. Got you. You're speaking about the third picture. Okay, sorry. Yes, you're right. So come in, this is a typo. What else can you comment on this one? Salah or Jana, I don't mind. فيني أقول أنا؟ إيه أكيد. I think في indentation the office قبلها ما المفروض تكون موجودة. Yes. So هولي كلهم إنه you guys are on point and I like that now you're looking at these things. إنه هولي إشياء بس we need to be careful of and we should try our best not to do these things لأنه كمان they're not nice visually. Other than that, the content in the third one, sorry, do you want to meet me tomorrow at 9? ما بعرف أنا I think personally it sounds like weird, you know, إنه
should you want to مسج عادية كأنه إنه بين إيه. friends يعني مش إيه هلأ كمان إنه friends مثلا I don't know actually you can write that to a friend بس هلأ نحن إنه more like formal let's say okay لأنه عم نحكي إنه in formal context would you like to meet up yes أكيد it's better محمد yeah that can be an alternative okay so we can go ahead to the fourth one who would like to volunteer this one's a bit obvious يعني إذا بدك أنا اوكي محمد هلا كله في أغلاط مزبوط هي منه حاط لمين هالرسالة ولا from who ما في subject والcontext تبع المسج انه معروف انه مفهوم اوكي I'm writing about English class because I want to improve حتى كده improve غلط كان يمزق بعض وال help me يعني كانوا عم يحكي مع رفيقه مزبوط بس نحن بنعرف انه مش مع رفيقه ما هيك لانه ليتا يسال about English classes انه في يساله بغير طريقه اذا رفيق so this is كمان مثل ما قلت و I want to highlight other things in this email ال abbreviations اللي بنستعملهم نحن على واتساب هول الغون كليا بالايميل يعني they should not exist as if they don't exist in our dictionary okay because they really turn يعني it's not so nice professionally so because ما فينا نحط BCZ you know we need to write because BECAUSE okay always the I because I want to improve always capital okay this everybody does it لأنه we're so used to WhatsApp and chatting and whatnot the I is always capital حتى guys on WhatsApp even with your friends والله it's fun إنه أنا كتير بعملها خلص just capitalize it it becomes instant تصيروا تتعودوا عليها okay just capital بأول sentence capital كمان I am or I apostrophe am then again the abbreviation thanks فينا نقول thank you فينا نقول thanks بس نكتبها fully the word THANKS okay the full word of thanks فينا نحط full stop or comma best regards yours truly okay كله على سطر جديد and the name بالآخر so that's it for this part of the email writing thanks guys for your input تنروح to common interview questions okay guys هولي let's say cliché بس بيجوا كلهم وأنا صايرين معي ب all my interviews و some people like to be different and don't use them بس إلا ما تمرق شي واحدة منهم okay أول واحدة so tell me a little bit about yourself okay هون guys أنا I advise you out of personal experience and out of research ما تقعدوا وتقولوا your CV ما هن عندهم your CV okay و most of the times رح يكون printed قدامهم the interviewees so فينا نحكي about your character فيك تقول of course for example I studied I am interested in working for fields of blah 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 so for an NGO in my life I have had experiences working يعني هيك غيروا عن السي في don't list your CV لإلهم okay this is always good لا كمان عايشة weaknesses and strengths إذا هن بدهم يسألوا about your weaknesses and strengths بيسألوكن أكيد it's one of the questions that comes okay but for this question tell me a little bit about yourself it would be a bit off to say something about your weakness okay
مع إنه we all have weaknesses بس إنه it's a bit out of context for this question. Okay, your strengths فيكن تقولوهن بس مش إنه my strengths are. Okay, no, you can say what you're good at. فيك تقولي هيك in a nice friendly way. I believe I'm good at 1 2 3, you know, or I believe I have been good at writing. Okay, that would be better. We can go on to the next one. Why are you interested in applying to our company? In this question, you need to show them you know their company من A to Z. Okay? Even though ما رح تقولوا لهم you're not gonna list it for them. بس it's always good to show بتعرفوا exactly شو عم يعملوا بهالcompany or startup or I don't know supermarket. You know, it doesn't matter what it is. It's always good to know their strength points, their departments, especially if it's related to your own job. كتير منيحة هالشي. So هون you can showcase what you know about them and your research skills. Okay? It wouldn't be nice to say, for example, I don't know, I know that don't be so هيك fickle, be confident انتو عم تحكوا. That's why be prepared. Tell me about a time you handled a high pressure situation. هون كمان it's a difficult question إذا مش مفكرين فيها قبل لأنه ما رح تقدروا تفكروا فيها ب 1 minute ما هيك. So it's good. Thanks Aisha. So it's good to prepare for it. Even إذا أنتم مش شاغلين قبل a high pressure situation in life. نحن بلبنان أنا كل يوم عندي high pressure situation بحياتي. Okay, so فينا نلاقي شيء هيك حلو نحضره قبل بوقت. Always the truth and use it. Okay, tell me about an obstacle you faced and how you solved it. هيدي كمان similar to the high pressure situation but more specific. So a problem that you faced. It can be with your siblings, how you solved it. It can be you were late to class, how you solved it, late to a test. Even if you've had an internship, late to an internship, in your volunteering experiences, a problem with a child. You know, all of these things, we can be creative. But أكيد always speak the truth. Why would you be right for this position? هوني كمان this is the time to speak about yourself as well. تزيدوا يمكن يسألوكم على number 5 or على number 2 or both. Okay, so كمان it's a common question. It's important to read the job description هون and know exactly what they're looking for. Usually على دليل المدني or any of the job posts that TEC posts, for example, في a set of descriptions that we would like. Okay, so this is always good to know and always link it to yourself. So if, for example, you start speaking what you can do and then you link it to the description. What are your career goals? Where do you see yourself? So هون we can use the sentences that we've used before. I will be, I see myself working as, all these things. In 5 years, I would like to, etc. What are you good at? Come in. Don't be shy. Be confident. I'm good at programming. I'm good at programming in SQL, in Python. Okay. If I ask your supervisor, or come in character, by the way, you can say, I'm good at working with children. I'm good at working in a team. If I ask your supervisor to describe you, what would he or she say? It's a fun question. Not everybody uses it, but it can pop up. What salary range were you looking for? فيكن هون تقولوا إنه after research and after finding the average salary range of this position, I believe that within my experiences, I believe 1,000 and between 1,000 and 1,200 is a fair salary. Okay, so هيك, back it up. Will you be willing to move to a new city? You can answer that. Most of the times it's good to say yes.
If you say no, you can say I prefer to be with my family here. You know, anything you would like, always politely. When will you be available to start? You give them your date. فيكم تقولوا لهم إذا بتشتغلوا already I have a 2-week note. I have to give my boss a 2-week notice. إذا لا بتقولوا لهم the day. هول الأشياء كلهم يعني بس هيك for extra questions that come. Okay, نحن ما عنا كتير وقت بعد عنا 10 minutes, so we can do this quickly. Whoever would like to volunteer, please. We need to match the sentences with the traits to understand context. So who would like to go ahead? Any volunteers, guys? اوكي في انا Yes, Aisha. بس بدك اقراهم او دغري بعمل ماتشينج؟ فيكي تقريها, yes. اوكي. Mash doesn't mind stress. In fact, it helps him to work better. So he is able to work under pressure. Yes, great. Lara is always sitting in her chair when people start arriving to the office. She's punctual. Yes, exactly. Carlo hardly ever makes mistakes. He always double checks. Careful. Yes. Okay, and Sarah keep making silly mistakes. For example, she often misspells the client's name. She's careless. Oh, sorry, guys. أنا هون I misspelled this sentence. Sarah keeps, okay? It's with an S. Yes. The typo. So Sarah keeps making silly mistakes. Okay. So كمان هون just so we can see هيك the varied sentence structures. Okay, this is for writing mostly. وكمان to understand context. Okay, thank you, Aisha. Okay, this one, I really like it. The side of the sentences, if the sentence, okay, كمان another typo, sorry guys. ما بعرف شو صاير. The side of the sentences are good or bad in a job interview. Okay, so I'm gonna read the sentences. Whoever would like, بس هيك على السريع, please. Just good or bad, okay? Or you can type it as well. I'm looking for new challenges. Do you think this is good or bad to say in an interview? Good, yes. I'm really nervous. Okay, بس تعلق هون إنه for example فيكن تقولوا I'm nervous إذا صوتكم عم بيقطش وهيك لأنه بتصير مع الكل. إيه exactly صلاح. You can be honest بس إنه مش إنه I'm really nervous. No. فيكن تقولوا sorry guys إنه sorry I have to drink water أو شيء I'm kind of nervous. Okay. إنه فيها تمرق بس مش إنه oh I'm really nervous. لا, be confident while saying you're really nervous. It's nice to be honest. معلي. How much will I earn? Yes. I think it's bad as well. فينا نقولها in a different way بالآخر when they ask you would you do you have any questions? I would like to know the salary range for this position. فينا نقول هيك. Okay? مش إنه how much will I earn? That's too strong. In the short term, I want to develop my sales skills and gain more experience in selling. Good. Muhammad, sorry. Yes. My weakness is that I work too hard. What do you think about this? My weakness is that I work too hard. Yes, it's a little over. So people tend to do this. You'd be surprised. بس كتير عالم بيحولوا الويكنس تبعهم into a strength. Okay? الانترفيور يعني بيعرف هالتاكتيك ما انه رح يعرف انه عم تعملوها قصد. So لا حكوا فينا نقول مثلا I feel like I'm a bit sensitive but I'm working on it. Okay, my weakness is that I'm oversensitive but I'm always working on my personal development. Okay, this can be one. بس مش إنه my weakness is I have no weakness. لا.
I really need this job. وفي an exclamation mark تقول إنه أوف عم بيقولها بكتير انفعال. Yes, very bad. كتير desperate, okay? I need this job to build my experience portfolio, to help my family. فينا هيك نقولها nicely, you know, if it comes up. I work quite well under pressure. I find it very motivating. What do you guys think? Yep, it can be said. حسب كل person and his perspective. My current boss is horrible. Yep, you're right, guys. It's bad. Never speak about your previous boss in a bad manner. It's not nice, and you're disrespecting another person, and you don't want to come in an interviewer thinking that you're a disrespectful person. Ayo, come in. Muhammad has a point. He knows that after you leave, you're going to do the same thing with him. Come in, it can pop up. But the general idea is to be good citizens and good employees, you know, and loyal. So no, I don't have any questions for you. بالآخر وقت يسألوكم, do you have any questions? What do you think about this? Yeah, personally, I prefer to always have a question ready. Even if it's simple, you can say thank you, أكيد. بس كمان حسب كل واحد يعني أكيد فيكم تقولوا no, I don't have any questions for you. بس إنه wouldn't it be nicer if you you ask a question about the company, for example, or about the person, about his background? It doesn't matter. I love the idea of free snacks. What do you guys think? Yes. It depends about the tone. Come in. Exactly. Yes, Haisha. So in the interview, يعني for your first impression, I don't know. بس يعني these things حسب الcontext until you can decide أكيد. Okay, to go next. Final tips for an interview. When the interviewers, so we spoke about this, when the interviewer asks if you have any questions, don't say no. This makes you look unprepared for the interview or not interested in the job or company. Sorry, هون في a sentence structure typo. Never criticize a former boss or company. It's not classy and it will make you sound negative. كمان we spoke about it. Muhammad, would he mind if I interviewed him? فيك تفسر لي أكتر شو قصدك؟ إنه أنت تسأله questions عن حاله؟ فيك تسأله إنه one question or two, something of interest. شيء ما يكون كتير personal. أكيد مش غلط. Sorry على background noise. بس أهم شيء إنه ما فيك هيك تفوت in detail. It's not so. Look, guys, أنا ما كتير يعني ما بحب أقول شيء غلط. Okay? ما في شيء غلط إذا بتكونوا صريحين ومنيح وهيك honest in a nice, respectful way. Always know your boundaries, okay? في limits. You need to learn how to know these limits. So إذا ما بتعرف للشخص إنه ما فيك تسأله عن عائلته, for example. لا, فيك تسأله إذا هو عامل a program or a patent, you know? فيك تسأله, oh, I researched about this thing that you've done. For example, always يكون related to the context, okay? If the interviewer asks about your weakness, you should not reply with a standard response that sounds like a hidden. We spoke about this before. You can tell the employer about a real weakness, but a weakness that isn't so important for the job. Okay? So عنا 1 minute بس we're gonna be a bit over time. I'm just gonna play an excerpt of a video and then we're gonna have a quick discussion and we'll finish. Can you guys see?
If someone could tell me, It's okay if you took more time, no worries. I'm the manager. My name is Paige. Oh, it's nice to meet you. Oh, it's nice to meet you too. My name's Kristen. Which job are you applying for today? I'm applying for the cashier position. Can you tell me about yourself? I'm responsible. I'm friendly, hardworking. What are your job skills? I can count money. Use a cash register. I can speak Spanish. What is your past job experience? I was a babysitter and an office cleaner. What job responsibilities did you have at your last job? I swept the floor, took out the trash, and dusted. Yeah. Okay, guys. So, شو رأيكم? If we can have a little discussion about this interview. أول شيء, do you think it's a good interview? Okay. Jana كتير bad. Expert floor sweeper. Okay, why do you think it's bad? First البوزيشن تاعت القعدة اللي قعدتها. Yes. she came in وكل الوقت عم تطلع على الفون أو إن الفون بإيدها مش عاطي respect للشخص المقابله. إيه عايشة, so you mean yes, she wasn't answering. The tone of her voice. Sorry, أنا قطشت حدا. Yes. Okay. So we can, from what I understand, إنه لاحظتوا إنه body language, which is a very important part of an interview, the body language was off, okay? Completely off. The tone of her voice was very off as well. What else can we tell? الفوتة كمان حكينا عنها إنه she was looking at her phone. So هيك just to end the interview, to end the presentation in a fun manner, I wanted you to see a bad description of an interview, a bad example, and what not to do ever. Like this is completely horrible. So بس هيك, be yourself guys, عن جد. It's okay to be nervous. You can talk about being nervous slightly. Sorry guys. صار شي غلط. But that was it. Sorry for ending it like that. I hope you liked it, and أهم شيء إنه تكونوا مرتاحين مع حالكم. وهلا أنا رح أبعت لميليسا resources, and good luck in your future endeavors. And now I can give it to George. Thanks, guys. Thank you. Bye. Thank you, Miriam. Okay, I'm going to share my screen. I hope you guys really benefited from this and focused, because Miriam went over a lot of things that are really important. Okay, can you see my screen right now? Yes? Okay. So I'm going to go through very small keywords, but they are really important in terms of our field.
نقيت I chose إذا بتكون a couple of keywords from different types or different scenarios that you might face. So for example, when you want to be compiling a proposal, there's something called functional and non-functional requirements. Okay, so حدا بيعرف شو هي الفانكشنال non-functional شو الفرق بيناتهم؟ Unmute yourself and speak this up. Hello. ايه جورج Okay. سامعينك بس ما بعرف شو هو الفانكشنال ريكوايرمنت. Okay, so the functional requirements and the actual requirements يلي they imply or explain what the user can or cannot do inside the application. So for example, the user shall be able to log in. The user shall click on a page and it will display to him the list of applicants to the program. The user shall click on one item on the list and be able to either delete or edit the item. Okay, so هدول كلياتهم هن functional requirements. So when you define your scope, when you define the project, you need to define what are the things that you're allowed to do. So these are the functional requirements. بالنسبة لل non-functional requirements صرنا بمحل تاني صرنا عم نحكي بكل شيء خاصه بال so أول شيء من اسمها it's non-functional, so it's not related to a specific function, it is generic to the whole system. So قصص مثل security, so how secure is the system, so the system needs to be secure, certain users should not be able to go in, only admin people should be able to see the balance مثلا etc. هدول كلهم اسمهم non-functional requirements. And then you have reliability, so how reliable should the system be? إذا فتحت الساعة 1 الصبح should the system be online ولا بيكون طافي؟ دول القصص تتحدد من أول تاريخ. بجوز في cases where it should only be working من ساعة معينة لساعة معينة، بعد هالفترة بيتوقف السيستم. اوكي مثل بالبانكينج سيكتور مثلا. So security, reliability, scalability. So هذا السيستم يحمل 1 user أو 2 أو 3 أو 1 million أو 1000 أو 10 million. So وهذا كمان بيتحدد بالrequirement. اوكي. جورج بس السكرين راحت، يمكن ما في سكرين. سكرين راحت. هلا نشوفه سكرين ظبطت هلا. اوكي بيرفكت. هي so صرنا نحن بالنون فانكشنال ريكويرمنت. النون فانكشنال ريكويرمنت قلنا هن في scalability, security, reliability. حدا بيقدر يفكر ببعض another example عن هدول الثلاثه اللي هلا حكينا فيهم؟ so any clue؟ اوكي طيب فعنا لكن security, scalability, reliability. لسه إذا حدا عم يفكر ب availability is under reliability. So كمان availability goes under reliability. So under the same non-functional requirement. Okay. Compatibility. It means is the system compatible مع Windows ولا مع Mac ولا مع cross platform or whatever it is. Okay. So كل الاتريبيوتس اللي هن خاصهم
بالكواليتي تبع السيستم itself مش actual function. they go under non-functional requirement. طيب شو يعني use cases؟ حدا بيعرف شو يعني use cases؟ ثالث نقطة إذا بترجموها literally على العربي ما لها معنى، بس شو يعني use cases؟ No clue؟ how to use the app؟ لا. use cases هو بتجي عندها بكل يوزر، كل يوزر في عنده specific set of use cases، يعني one or more use cases. So for example the use case تبع اللي بده يفوت فيه على الاب ويعمل ريفل للاكونت تبعه، use case وقتها بده يفوت ويدفع، use case وقتها بده يعمل ديليت للاكونت تبعه، use case وقتها بده يفوت على الاب ويشوف الليست of people. So كل feature بتنعمل under the form of a use case. اوكي وبتتوثق انه هيدا اليوزر عنده هدول اليوز كيسز، وبينرسم البروسيس الفلو تبعهم، انه اول شيء بفوت اليوزر بفوت هون بيعمل هيك بيعمل هيك بيعمل هيك صار يوز كيس. هلا a set of use cases one or more use cases اذا بدك او a set of كذا use case مع بعضها they form a journey. So user journey من اول ما يبلش بالاب لحديت ما يسكر it uses different use cases. So اول شيء بيستعمل اليوز كيس تبع اللوجن، بعدين اليوز كيس تبع الفورجوت باسورد مثلا اذا ما قدر يعمل لوجن، بعدين اليوز كيس تبع viewing the list بعدين اليوز كيس انه clicking an item in that list، بعدين buying that item، بعدين refilling the balance اذا ما في balance etc. So the set of sequence use cases مع بعض بيعملوا user journey او story. Okay, it's a technical word that is important to be used. Platform. What's a platform? In programming. وتنجي نقول cross platform أو platform شو يعني؟ cross platform يعني it works across different platforms. صح؟ cross platform. Okay. So a platform is ايه بس أكثر من environment، لأنه environment and computing اللي اسم تاني. environment يعني محل اللي بتطيب فيه الفيروس تبعونك. So a platform it is مثلا Android is one platform, another platform is iOS, another platform is Windows XP etc. So the operating systems هدول okay they qualify as also as platforms لأنه عليهم they can be served across multiple devices etc etc. So cross platform يعني it works regardless of the platform يلي انت host عليه whether it's Windows ولا لا ولا iOS ولا Android your app will work everywhere. So this is a web مثلا حتى يعني مش بس an OS based كمان حتى web. So using either web ولا لا this is being cross platform. Okay. Stack. What's a stack? Stack عندها two meanings ب programming. Normal stack اللي هو in programming بنجي نقول هو بيكون مثل الكيو، بس الفرق انه الكيو هو اول كل ما يفوت ايتم اوكي بالترتيب اللي بيفوت فيه بيرجع بيطلع. so first in first out. so اول ما تعبي ايتم بقلب الكيو مثل الصف يلي انت بتمشوا فيه مثلا بالبنك او بالسوبر ماركت تدفع اللي بيفوت اول شيء على الصف بيطلع، هيدا اسمه كيو. it's a queue line. However, a stack هو مثل البوكسز. when you stack some boxes بالبعض some books بالبوكسز حطوا أول بوك ثاني بوك ثالث بوك رابع بوك. إذا بدكم تشيلوا أول بوك حطيتوه بدكم تنجبروا تشيلوا آخر بوك حطيتوه بعدين اللي قبله اللي قبله اللي قبله آخر شيء توصلوا على أول بوك كان محطوط تحت. so stack بيشتغل عكس شو اسمه which qualifies as two different meanings. يا a stack اللي نحن عم نستعمله in programming so a data storage place أو a data structure to store data بقلبها
أو a programming stack, which means إنه بيجي بيسألكم حدا what's your stack. So what's your stack? It means إنه what are the languages that you know that you can use. So بتيجي بتقول okay أنا my stack is Angular, JS, MongoDB, Node.js, Express مثلا، أو React JS كذا كذا، أو Odoo كذا كذا، أو بس Odoo بيكون بس Odoo بستاك. Okay, that's why بعدين اجت كلمة full stack. So full stack is someone who can work بالfront end وبالback end لحاله. So it's someone who can do everything لحاله أو لحالها. So it's someone who can really execute the work from the back end and from the front end independently. So what's your stack? So بتيجي بتقول مثلا أنا my stack it's front end Angular كذا كذا, it's back end Mongo blah blah blah. since I know front end و back end وكل شيء قادر أعمل كل الابلكيشن لحالي, ساعتها I can be a full stack. Okay, so full stack developer منه senior developer. في يكون حدا full stack بيقدر يشتغل على الميلتين بس منه senior. مشان not to confuse, لأنه هلا كثير عالم صاروا يي full stack يعني senior. لا ما خصهم بعض. هيدي أول شغلة. ثاني شيء كمل ولا بعد في عندكم شيء أسئلة قبل ما أقول شيء؟ Okay. طيب DevOps is someone who is responsible of the operations تبعون الservers. Okay, so he's a developer من ميلي, but from the other side also they have experience in the system administration and in infrastructures like AWS or Linode or G-Cloud or whatever, and they can really set up the whole infrastructure where you can host your website or platform, etc. Okay, so هذا DevOps. It's a job لحالها. Okay. What's a version revision system? Version revision system نحن اشتغلنا ب a similar system which is Git. So it's a system that allows us to keep monitoring the state of the code من أول ما نبلش شغل لحديت ما نسلم. So نقدر نرجع من one version to another easily without having to really worry about it. هلا كمان في another naming for that, it's version management system, so it can be either revision or management. ما أنا مشكل. So one example is Git, another example is SVN. So gonna Git, gonna SVN. Okay, SVN is older. هلا versioning standards في بتعرفوا كل ما بدكم تعملوا deploy او وقت تعملوا update لابلكيشن بيوصلكم different updates من مثلا let's say ما بعرف فيسبوك او whatever. بتفوتوا او حتى باوربوينت هلا اذا بتفوت على الاباوت تبعها بلاقي version 1.1.2 1.1.3. طب ايمت بتصير 1.1.2 ايمت بتصير 1.2.0 ايمت بتصير 2.0.1 حسب شو بتغيروا كل برانش او كل بليس من كل ديجيت وكل اوكتت اذا بدنا نسميها. هيك بيكونوا usually 8 bits كل واحدة منهم مثل الاي بي ادرس. So بتتغير حسب اول وحده بالعاده. So تنقول A.B.C. A هي الميجر. So هي كل ما يتغير huge update بالسيستم يتغير كثير functionalities بالسيستم ويصير totally another version. So different features حتى بينزادوا different flow بيفرقوا كثير على اليوزر. So this is not من V1 ل V2. إذا كان في bug fixing and very very minor bug fixing بتصير V1.1 مثلا V1.2. هلا في cases where the system is really huge ووقتها تطلعوا من version للثاني it doesn't break. It means إنه it's still compatible and حيكون في كثير updates. ساعتها you use
A.B.C بالعاده انت بتحطه A.B بس، يعني 1.1 1.2 1.3 1.9 اخر شيء بتوصل له دغري 2 بتقلبه، وبيكون ال 2 بجوز مش compatible مع ال 1 في different structure, data structure, different features etc. so وقت يكون السيستم really big مثل اودو etc. بتلاقوا انه لا version 13 بس 13.1.0 13.1.1 كل ما يظبطوا bugs a set of bugs بيطلعوا one minor update لقدام. That's it. Okay. proposal و quotation. ايوه قبل proposal ولا quotation؟ هذا بيعرف؟ proposal quotation شو الفرق بيناتهم؟ اوكي الكلاينت بيطلب quotation so الكلاينت بيطلب منكم انه تبعتوا له بيطلب منكم quotation so انتم بتبعتوا له proposal for this quotation so بيجي لكم الكلاينت مثلا بيجي لعندكم الكلاينت مثلا بيقول لكم send me a quotation for the application تعمل deliveries وبتعملوا requirement معه so quotation request هو it's a request for تسعير basically so بيقول له كانوا عم بيقول لكم تسعروا لي هالاب ابلكيشن قالوا لي قد ايه بتكلف وقد ايه بدها وقت بدها so هو طلب quotation انتم بتبعتوا له proposal انه بتقولوا اي propose انه نحن فينا نعمل الاب ب $500 ب 10 ايام او بشهر او بشهرين وهذا البروبوزل تبعي بيرجع هو يا دي approve the proposal او you submit another proposal اذا بدكم فيكم حتى تقولوا له انه لا ما حنبعت لكم another proposal بس that's why it's called a proposal it's like your suggestion quotation it's a request so بالعاده يكون في request for quotation and then you send him a proposal okay NDA is a non-disclosure agreement. Non-disclosure agreement it's an agreement that protects both parties انتو والclient انه هدول الداتا هي اكشلي بنعمل للكلاينت بس كمان لازم تعملوها حتى لو الكلاينت ما طلبها فالكلاينت بيجي بيقول لكم عن السيكريتس تبعون البزنس تبعونه والكود تبعه والريفينيو بلان وهالقصص كلها for you to be able to program it بس once انتم صار عندكم هالانفورميشن وعندكم الداتا تبعه هو بده يحمي حقه انه انتم ما تبيعوا السيستم ولا تبيعوا المعلومات ولا تعطوا فكره لحدا عن the kind of business that he has مشان ما يصير في competitors etc. so هيدا اسمه non-disclosure agreement انه انتم you will not disclose يعني you will not reveal any kind of information that is proprietary to the client وانتم احسن تمضوا على الحالتين هيدا لانه ما بدكم هيدا الكلاينت يجي هيك out of the blue ويروح يقول انه يشك بالانتجريتي تبعكم او whatever it is so انتم وقت تطلبوا تمضوا بيشوف انه اوكي these guys are professional بيعرفوا شو عم يعملوا they care about my safety etc. ومنهم خايفين لانه ما حيحكوا عن الايديا تبعي لحدا etc. هلا نون كومبيت از سيميلر بس في كثير شرك وكثير عالم بتخربط بيروحوا بيفقعوا لكم نون كومبيت بيحطوه بقلب الان دي اي بنفس الاجريمنت او بيحطوهم مع بعضهم هن ما لازم يكونوا مع بعضهم وهن ما خصهم ببعضهم نون كومبيت مينز انه انتم وانس اشتغلتوا مع هالشركه الشركه بتشتغل بالاتش ار ولا بالريزرفيشنز ولا بالدليفري ولا وات ايفر ات از انتم وانس اشتغلتوا مع هالشركه حتعلموا كثير من هالشركه فهن بيهمهم انه اذا تركتوا من عندهم ما تقدروا تشتغلوا محل ثاني بيعملوا نفس الشيء مشان ما تصيروا كومبيتيتورز لهم سو بيمدوكم على شيء اسمه نون كومبيت انه انتم يو ويل نيفر كومبيت معنا ما فيهم يقولوا نيفر فيهم يحطوا ديت معين او نمبر اوف ييرز معينه سو هن فيهم يقولوا انه من هلا ل5 سنين you will not compete with my business and then accordingly بصير الاجريمنت بس however اذا انتم فريلانسرز او سيرفيس بروفايدرز ما فيكم تمضوا نون كومبيت شو يعني ليش؟ لانه اذا مضيتوا نون كومبيت لريزرفيشن كومباني ساعتها ممنوع تعملوا ولا ريزرفيشن سيستم بحياتكم ولا حتى سيستم خاصه بريستورنت بجوز ما يكون حتى ريزرفيشن
بيكونوا كتير ستريكت وبيكون في عليهم غرامات تدفعوها اذا انكشف انه انتم عم تشتغلوا لحدا. سو انتم as freelancers ما فيكم تمضوا هيك اجريمنت. فيكم اذا انتم امبلويي بشركه وتتعلموا تاخذوا كل شيء من الشركه، ايه اوكي بتمضوا نون كومبيت. بس اذا كنتوا فريلانسرز ما فيهم يجبروكم انه ما تعملوا سيستم مثل السيستم تبعهم، لانه في مليون حدا بده يعمل ريزرفيشن سيستم. شو بتقطعوا حالكم بس لانه عملتوا one reservation system بحياتكم. So never sign a non-compete if you're a freelancer. حتى if you're an employee it's preferably not. unless شايفين حالكم فايتين على شركة وباقيين فيها فوق 3 4 5 سنين أو at least سنتين. Equity shares versus sorry non-solicitation. شو يعني non-solicitation؟ non-solicitation بتصير ب 2 cases، يا مع الكلاينت أو مع الامبلويز. So إذا أنت employee وتعرفت على كلاينت، ممنوع أنت برا الطريق تقول له ليك تعال أنا بعمل لك سعر أرخص بشتغل معي دايركتلي، شو بدك باللي موظفني ومن ما يلاقي. سو ما فيكم تستفردوا بالكلاينت، وبنفس الوقت الكلاينت ما في يجي ويروح لعندك يقول لك ليك تعال انا بدي اوظفك دايركتلي عندي، ما بدي اقطع من الشركه حتى اقدر اخلص الكود تبعي. اذا بوظفك دغري عندي تصير انت امبلوي عندي، بعلي لك معاشك مثلا وخلص ما بدفع لك هذيك الشركه. هيدي اسمها نون سوليسيتيشن. سو هيدي بتمدوها تو ميك شور انه اوكي انتم ما حتاخذوا كلاينتس الشركه، وانه هن الكلاينتس تبعون الشركه ما حيجوا يوصفوكم من تحت الطاوله من دون ما حدا يعرف. وهيدي اكيد لازم تمدوها. هيدي غير النون كومبيت. النون كومبيت بلكم نوت فير تمدوها، بس النون solicitation you have to agree with it. It means basically انه you will be ethical وانه ما حتتعاطوا مع الكلاينتس تبع الكلاينت تبعكم ولا مع وهن ما حتخليهم يتعاطوا معكم. That's it. Okay. So مفهوم لهلا؟ جورج بس سؤال سريع. ايه اكيد. هلا هيدول الاجريمنت يعني بالنهايه هن ليجل اجريمنتس، يعني بالنهايه صح. مين الريجوليتوري بودي اللي يعني في حال صار دولة هم مثلا المحاكم بلبنان اذا بدي اروح اشتكي على حدا يشتغلوا بهالحكي؟ بس اوكي. طب اذا حدا برا مثلا، اذا عم اشتغل انا فريلانس مع حدا بامريكا مثلا، الدولة تبع اللي وين مديت الكونترا. سو اذا مديت الكونترا اوكي. وساعتها اذا ما بيقدروا يوصلوا لك بيحطوا اسمك على انتربول او على السفارات اتسترا اتسترا تسافر لهذيك الريجن اتسترا اتسترا، بيقدروا يوصلوا لك eventually. ما بيقدروا يحاسبوك بالحبس، بس انه عم بحكي ان كيس عملت شيء كثير. بس اذا كنت بالمنطقتهم فيهم يحاكوا. اوكي. اوكي. equity shares versus profit shares. سو انتوا وقت تفوتوا على الستارت اب كثير حتسمعوا حكي لك تعال فوت معنا بعطيك شيرز بعطيك شيرز بعطيك شيرز. بتنبسطوا انتوا بتفوتوا معكم 20% او 50% شير فاكرين حالكم انتوا عندكم نص الشركه، اخر شيء بيطلع انه انتوا عندكم بروفيت شيرز ما عندكم equity شير. يعني انتوا as long as the company profit يعني عم تربح مصاري، انتوا بيطلع لكم 50% من هالربح، من الربح مش من الريتيرن. يعني بعد ما كانوا دفعوا الضرائب وبعد ما كانوا دفعوا للموظفين قد ايه فضل الربح تاخذوا 50% منه. بس اذا سكرت الشركه خلص ما عندكم شيء بتروحوا على البيت. اوكي. اذا قررت الشركه انه الارباح قبلها كرمال كبر الشركه كمان ما فيكم كثير تعترضوا unless عندكم برسنتج عالي. سو البروفيت بس اذا افلست الشركه وصار عليها ديون انتم ما عليكم تدفعوا لانه انتم بس عندكم بروفيت شير، انتم منكم مسؤولين. بينما اكويتي شيرز يعني انتم بتملكوا حصه من الشركه، حصه من اسم الشركه، هدول لكم باسمكم. سو اذا بدك تبيع الشركه او بتربحوا مصاري. وحتى بالبروفيت شيرز اذا انباعت الشركه انتم ما بيطلع لكم شيء بالبروفيت شيرز. بينما بالاكويتي شيرز اذا انباعت الشركه بيطلع لكم مثلا اذا انتم 20% بيطلع لكم 20% انباعت فيها الشركه، انباعت بيطلع لكم 20%. اكيد بعد ما كانت قطعت التاكس ولا اساس كليتها بيتصفى بين البارتنرز البرسنتجز. هيدي الاكويتي شيرز. اوكي. بس الاكويتي شيرز كمان ما معناتها بروفيت شيرز. يعني بجوز يكون عندكم اكويتي 50% بس تضلها لبعد 4 5 سنين الشركه طلعت بروفيت، بعدين
تبلشوا البروفيت يا تقرروا تستفيدوا منه او تستعملوه ترجعوا تمولوا الشركه. اوكي. وبنفس الوقت الاكويتي شيرز فيها مسؤوليه، سو اذا فاتت الشركه حيطان او انرفع عليها دعوي او افلست، انتم مجبورين البنك بيحط ايديه على حساباتكم كمان unless حسب نوع الشركه اكيد، بس most of the cases انتم عندكم equity فيها، سو انتم بتكونوا بخطر. اوكي. بس شغله بسرعه. ايه اكيد. هلا بالبروفيت شيرز قلت انه لازم يكون في بروفيت لا مثلا ياخذ مصاري، اذا ما في بروفيت ما بياخذ، ما هيك؟ ما بيطلع لكم. طيب انا شو بيعرفني انه في بروفيت؟ طيب بركة في بروفيت عن جد وخبروني انه والله ما في بروفيت، خسرنا مثلا. ما انت عم في على السيستم اول شيء، انت شايف كل المصاري اللي عم تقطع على السيستم، هي اول شغله. تاني شغله، اذا ما بتوثق فيهم ما بتشتغل معهم من الاول. يعني ما بتفوت انت مع حدا بروفيت شيرز اذا انت ما بتوثق فيه، ما انت عم تقول له انه انا باخذ البروفيت تبعك. عرفت كيف؟ بعدين هو في عنده اكاونتنج، الشركه اللي عامله بروفيت شير بيكون عندها اكاونتنت بدهم يبعثوا الاكاونتنج البالانس شيت للدوله، فانت بحق لك تطلب البالانس شيت از بروفيت شير او اونر، بحق لك تطلب البالانس شيت اللي عم يعني مين بعتها للدوله. بس كمان هذا البالانس شيت اللي عم بعت للدوله بلبنان كثير من الشركات بيزوروه، بيحطوا اكسبنسز منها موجوده ببين عندهم بروفيت اقل مشان يدفعوا تاكس اقل. اذا بدك تعتمد بس على هالشيء انه اكيد ما تفوت بروفيت اول هون، لانه آه ما في شيء بيضمن لك حقك بهالسيناريو. اذا بدك اذا برا بتصير اهين، بس كيف بدك تتوقع انه بدك تربح مصاري؟ بدك تكون انت فهمان الماركت اللي الشركه عم تشتغل فيها، واذا عن جد تقدر البزنس موديل تبعها بيشتغل ولا اذا طحنك ولا لا. اتس بزنس قد ايه. اوكي اوكي كول. نون ريزيدنت تاكس، انتم از فريلانسرز طالما ما عندكم رقم مالي مسجلينه بالدوله، انتم بتدفعوا شيء اسمه نون ريزيدنت تاكس اللي هي 7.5%. اوكي. هيدي بتندفع كل هيدي بتندفع كل يا باخر السنه للدوله، كل الفواتير اللي انتم دافعينها بتروحوا بتدفعوا 7.5% منها، او الكلاينت على كل فاتوره بتشارجوه اياها بيخصم هو 7.5%. يعني اذا انتم بدكم تشارجوه بشيء ب $1000، تقولوا له انت حتكسب 7.5%، سو انت بنشرجك $1100 مثلا، اقسم منهم 7.5% خذهم ادفعهم للدوله باخر السنه، وبعدين نحن بنقبض $1000 على جيبتنا. سو يوجولي احسن الكلاينت يدفع النون ريزنت تاكس مشان احسن تفوتوا بكل قصه الليجاليتيز. واذا عملتوا رقم مالي بتصير ارخص لكم بلبنان، بتصيروا تدفعوا تقريبا 1.2% بدل 7.5% من كل شغلكم حسب قد ايه عندكم شغل. اوكي. last but not least عندنا اليونت تيست. اليونت تيست هن بيكونوا automated مثل end to end tests اللي موجودين بالانجلر ورياكت. الكود الفانكشنز that will test your code. These are really important. ما راح اقطع فيهم بس I urge you to go through them. Resignation letter و notice letter whenever you need to resign from a company تستقيلوا كنت تبعتوا شيء اسمه resignation letter، بس قبل ما تبعتوها كمان بالريزجنيشن letter كنت تبعتوا نوتس انه انا I resign from this company، بس عم بعطيكم نوتس انه انا بدي فل معكم شهرين تتلاقوا بدالي او شهر. انتم مجبورين باي definition at least تعطوا شهر نوتس بيريد حتى الكمباني تدبر حدا بدالكم. اوكي. اسكاليشن هي وقت يصير في مشكل. جورج كثير عم يخربط مع التلاميذ، بيشوفوا مين في فوقه ميليسا، بيروحوا عند ميليسا بيخبروها. So escalation is when you take the problem from one level على الليفل اعلى منه. حكيتوا مع الكاستمر سبورت ما رد عليكم، بتروحوا على الادمنستريشن، بتروحوا على المانجمنت، بتروحوا على رئيس الشركه. عم تشتغلوا انتم بالشركه اللي انتم فيها
محل في عندكم بق عم تعرفوا تحلوها، بتحكوا مع البروجكت مانجر تبعكم او التكنيكال ليد تبعكم. التكنيكال ليد ما عرف يحلها بيعمل لها اسكليشن للبروجكت مانجر للكاستمر سبورت، كاستمر سبورت للكلاينت او للمانجمنت تبعه اتسترا. اخر شيء بنحد. سو يو اسكليت سمثينج وقت تكون تلاقي انه انت السوليوشن منه عندك بقى you have to escalate. اوكي. اذا ملاحظين حطيت very هيك various different various words ما خصهم كثير ببعضهم، بس هدول كثير مهمين وتكنيكال، وانت صرتوا تفهمون تصيروا تعرفوا حالكم عن شو عم تحكوا. اوكي. هدول كثير بينحكى فيهم خاصة بالاندستري تبعنا. حدا عنده سؤال؟ That's it. Was it good؟ استفدتوا ما استفدتوا؟ perfect. هلا حلو، في كتير تفاصيل، بس هدول كل واحدة واحدة يعني بده الواحد يقعد يقراها لا اكيد كل وحده مشروع. هلا نحن منا جايين عم نشرح البزنس سايد اوف ذا ستوري، نحن عم نشرح الانجليش. اذا سمعتوه وانت عارفوا شو الموضوع. صحيح. اوكي. بسألكم any questions؟ طيب بيرفكت. لكم يعطيكم الف عافيه. وسايد نوت خلينا مركزين على البروجرس اللي منه لحق سيشنز يلحق، سو ذات السيشن الجايين رح كمان نحكي اكثر عن البروجكت اتسترا، و to start looking انه what do we do with the knowledge that we have. مش بعدنا ضايعين مش عم نلحق نتعلم. سو بليز يلي ما خلص الريكودينجز يرجع يفوت فيهم اتسترا اتسترا اتسترا. ثانك يو ميليسا.